Now I have uh, speak about the enrichment of our politics and the public service system. That will be much more pro people. Now our politics and the bureaucrats are not so much pro-active, pro-people. How can we bring the changes, positive change in our service sector, in our estate management? How do we bring the better management? We need a teamwork. We should enrich our leadership quality. So I have written a short story, essays about this. In our country, particularly Bangladesh, I try to tell on the context of South Asian subcontinent perspective. Take the example of Bangladesh. There is civil and military service. Whatever I see in the Google, near 15 lakhs money, 150,000. 150,000. 100,000? No. 1,500,000. 1,500,000. More than 1,500,000. That means 15 lakhs. 15 lakhs and 24,000. People are rendering their service in civil management, civil estate management service. And 1,63,000 are in military service. They had to face a competitive exam, particularly Bangladesh Civil Service, BCS, Bangladesh Military Service. Military service, the people, the people, those who are in officers category, they has to face a difficult exam, ISSB, Inter-Service Selection Board. This is the top. Another civil service, they have to face Public Service Commission. This is the top exam. Only brilliant can get their job in civil service. The brilliant chap. If keep aside the quota. Now quota is mayor, but earlier this was mass. But if you think about the ministry, your secretary, your senior assistant secretary, your deputy secretary, your joint secretary, assistant secretary are civil bureaucrat. They have or had to pass the competitive exam. They had to face the psychology test. They had to face the intellectual test. They had to face the physical fitness test. But what about the minister? Huh? If your leader is not good, you cannot do. If your captain of the ship are not good, the ship will be lost. Our leadership is always not so good because they have not to face any intellectual test, body fitness test, IQ test, etc., etc. They do politics. What is politics?
They do politics in student life. In the vestibule of the university, they're giving the slogan, Lik Jindabad, Dal Jindabad, Jindabad, Jindabad. This is the politics. And in the Dhaka University, in the Bottola, banyan tree, ও আরে বট গাছ ইংরেজি তখন মনে আসতেছে না বেনিয়ান নাকি মেবি সো ওখানে চিল্লাচিল্লি মধুর ক্যান্টিন দ্য ক্যান্টিন অফ মধু মাধবচন্দ্র মধু. This is the politics. Those who are person of less caliber, they are going to be member of parliament. They must most less caliber, they will go to the leader of the parliament. The much more less caliber people, they are going to be the prime minister. What will do? What will he do? How the brilliant saps, those who are passing the competitive civil service exam and so, if the leader of the ministry, chief executive is illiterate, less intellectual, so in our country, the welfare service expected, but we do not get. This is our real experience, what we have seen. So what should we do? We should find out some mechanism, techniques with which we can choose and pick the brilliant sap as the minister, leader of the civil servant. So this chapter I have written here, a new service should be introduced in Bangladesh that may be called Bangladesh Political Service Exam. BPS, Bangladesh Political Service Exam. A minister should, who will be the Prime Minister of Bangladesh, he or she must pass the Bangladesh Political Service Exam, headed by a constitutional body like PHC and such. You can give a name, a commission, independent commission, independent political commission. They used to run the exam. So those who do not pass this exam, they will not be minister, they will not be prime minister. In the name of father, paternal, in the name of mother, in the name of husband, will come in politics and come in the power and be seated in the post of PM, minister. What will he do? What he will do? What will he do? He will do corruptions. And he will be surrounded by some oilers, corrupted people. So I propose here, the people who wish to be politician must pass the exam called BPS, Bangladesh Political Service. They will be called BPS, Bangladesh Political Service. Politics করতে হলে সার্ভিস পাস করতে, পরীক্ষা দিতে হবে। সিভিল সার্ভিসে মেধাবী লোক নিয়ে একটা অমেধাবী রাস্তার গুন্ডা আপনি মন্ত্রী বানায় দিবেন, গৃহিণী কাইছিল আজকে প্রাইম মিনিস্টার বানায় দিবেন, সে কি করবে? তো কচু কাটছে, দেখেন না 53 বছর যাবত। এই যে এখন ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস, a wise man, now is leading the country in wise manner, but the so-called ignorant people is zealous to his administration. But what we see that he is leading the country in a
upper gear with vision and mission. Yes, because he is renowned economist and Nobel laureate. He has that capability to run the country with much guts and personality. He is a man of a strong personality. He is a man of honesty. He is not corrupted people. He is not corrupted politician. He is not bad politician. Those who are looted, those who had looted the money are passed earlier, immediate past earlier. So they must uh, pass the BPS, Bangladesh Political Service. Earlier, another point hot. Another thinking may be established a another thinking should be given importance in the case of establishing a university for politics. Now, in our country, there are a university of professionals. University of Professionals, Bangladesh, BUP, in cantonment, run by the military people. There, some institute, MIST, one of the institute, MIST, Military Institute of Technology, Science and Technology, MIST. So there should be a university called Political University of Bangladesh, Bangladesh Political University. There may be some other faculty, but the central faculty will be politics. How run the country? How will be the friend of people? How do you run the administration? Those who like to be politicians, they should get themselves admitted in this university. That may be private or public and whatsoever. That should be private or public, but the government should not give any subsidy. Number 3, the politics and governance. University of Politics and Governance. Another thinking for number 4, those who wish to be minister must pass the another exam, Bangladesh Executive Service. Another exam. First exam is that Bangladesh Political Service exam. If those who like to do politics, they must, before get their registration in Election Commission, they must pass the Bangladesh Political Service exam. Secondly, precondition to be minister and prime minister, another exam they should face. What will be the name of that exam? Bangladesh Executive Service. The chief executive now in our country, the Prime Minister, Article 55 of the Constitution. But what we have gathered, the experience is very ugly, very bad. The Prime Minister, yesterday was a householdess, next day he is the Prime Minister, he or she is the Prime Minister. What will he do? Huh? Person, those who are bad student in the student life, become the Prime Minister. What will he do? He or she is always suffering from inferiority complex. And the bad people, bad bureaucrat, taking the PhD degree from Harvard and whatsoever, they are doing bad job with this so-called illiterate Prime Minister. No, that should not be.
প্রসিডেড, এটা আর হতে দেওয়া যাবে না। তাদেরকে অবশ্যই বাংলাদেশ এক্সিকিউটিভ সার্ভিস পরীক্ষা পাস করতে হবে, সিলেবাস হবে। আমরা যেমন হতে বিশেষ দিতে হয়, মন্ত্রী সেও তো পাবলিক সার্ভেন্ট, গভর্নমেন্ট সার্ভেন্ট হতে যদি পরীক্ষা দিতে হয় কম্পিটিটিভ, পাবলিক সার্ভেন্ট হলে তাকে আরও হার্ড পরীক্ষা দিতে হবে। ওই রাস্তার গুন্ডা পান্ডা মাস্তান হলে মাস্তানি করবে, লাঠি পিটা করবে, ওই হাসিনার দালাল, ওই আরও কোন দালাল, দালাল গুন্ডা মাস্তান, যেখানে 91 সালের পর থেকে যারা যারা ক্ষমতা ছিল একটা ছাত্র সংসদ নির্বাচন দেয় নাই। নো চাকসু ডাকসু রাকসু elections, they did not give it. From where the student politician grow up. This is the vacuum. পরিবারতন্ত্র, leader without vote of the people, they're getting the chair of the party. Lifetime, an autocratic chairman of the party. He himself, by she herself, take the decision who will be in their party, who will not be in their party. He wish, he expelled. She do not wish, he remain in the power. Who is someone bring and make the minister? ছেলের হাতের মা, রাস্তার গায়িকা, মেম্বার অফ পার্লামেন্ট। কি বুঝে পার্লামেন্টের, দেখেন না আপনারা? আরে ক্রিকেট মাঠের খেলোয়াড় ফুটবল খাইতে দেন না, পারেনি। আরে ও ক্রিকেট খেলায় 1000 কোটি টাকার মালিক, হ্যান ত্যান করে ওরে আপনি এমপি বানাইছেন, কি খেলব মিয়া? যেই মাঠের খেলোয়াড় সেই মাঠে ছেড়ে দিতে হয়। এত ব্যাককল আমরা। হাউ ফার ফুলিশ উই আর দ্য পিপল ইন বাংলাদেশ। আমরা হিপনোটাইজড হয়েছি ব্রিটিশ বড়ি খাইয়া, ব্রিটিশরা বড়ি খাওয়াইছে, চুরি বাটপাড়ি। ওই যে ক্লাইভ ছিল না, এটা তো বদমাইশ ছিল। চুরি বাটপাড়ি মিথ্যাচার ধোঁকাবাজ ডিপ্লোমা সমস্ত অপকর্ম এই ক্লাইভের মধ্যে ছিল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একবার প্রিয় ম্যানেজার ছিল, বুঝছেননি? বদমাইশ, লুটপাট করে দেশে দুর্ভিক্ষ শুরু করে দিয়েছিল। তো এই যে লুটেরা শ্রেণী, লেখাপড়া জানে না, অজ্ঞ অযোগ্য, এরা যদি মিনিস্টার হয় কী করবে এগুলা? হ্যাঁ, এই যে আমাদের বরিশালী বলে 1.5 টাকার উকিল ছিল, বটতলার উকিল, তারা বড় বড় পোস্ট পাইছে, নাম আর বললাম না। আমার বাপ দাদারা বলছে, শুনছি। 60 years back we heard it like this. They become ministers, they become and so big post, but 1.5 টাকার উকিল, বটতলার উকিল বলতো। তো they must face the Bangladesh executive service. They should face the intellectual test, psychology test, everything, whatsoever face the civil bureaucrat. The minister is the leader, minister is the chief executive of the ministry. So, the minister should be much more intellectual than the secretary, work under him. Is it clear? Okay, no problem. Number 5, those who wish to be member of the parliament, member of the legislative assembly, must pass the Bangladesh legislative সার্ভিস এক্সাম। এমপি হতে হলে তাকে অবশ্যই আরেকটা পরীক্ষা থাকবে, বাংলাদেশ লেজিসলেটিভ সার্ভিস এক্সাম বা ওই মাস্তান ফাস্তান এমপি হবে, ওই সংসদে থাকবে না, ওই কারি ইউন হিসেবে নিয়ে যাবে, কারি ডিসি হিসেবে নিয়ে যাবে মিনিস্ট্রিতে। দেখেন না, ওই যে সংসদ চালায়, মিনিটে 2 লক্ষ টাকা খরচ, কোরআন পুরানা বসে থাকে, জনগণের টাকা মারে টেবিল চাপড়ানোর জন্য। 70 অনুচ্ছেদ আছে না, আর্টিকেল 70। হোয়াট আর্টিকেল 70? Article 70 is an article that makes a man autocrat. Earlier 16 years rule run by Sheikh Hasina, what we have seen? We have seen the autocrat Hasina. Hasina's rules.
নো আদার রুলস, নো ডেমোক্রেসি। তো হবে না, ওটা হবে না। লেজিসলেটিভ সার্ভিস এক্সাম বা বাংলাদেশ লেজিসলেটিভ সার্ভিস এক্সাম অবশ্যই পাস করতে হবে। ওই ডিগ্রি থাকলে এমপিতে দাঁড়াতে পারবে। এই গরু গোড়া ছাগল, ওই ট্রাক ড্রাইভার চৌরি চামারি করে টাকার মালিক হয়েছে, লুটপাট করে, ওই যে এক প্রাইম মিনিস্টার গত পালিয়ে গেছে, লাজ লজ্জা নাই, সংবাদ সম্মেলনে হাসতে হাসতে হ্যার ফিওনও 400 কোটি টাকার মালিক। এত বড় সোর যদি ফিওন রাখে তো কেমন হইল? আমি যখন প্ল্যানিং মিনিস্টার ছিলাম, কোনো এক মন্ত্রীর হাতে বলে মুক্তিযোদ্ধা ছিল, হ্যাঁ ড্রাইভারও স্লিপ দেয়, ওই মন্ত্রীর ফিএসও স্লিপ দেয়, এফিএসও ছিল, সবগুলো চোর বাটপার। মন্ত্রী বলে সাধু। দেখেন না তেল মারার নতুন সিস্টেম দেখছেন? তেল মারে কজে বিএনপিতে চাঁদাবাজি করে না কেডা? বিএনপিতে চাঁদাবাজি করে না বেগম খালেদা এবং তারেক জিয়া। এইভাবে তেল মারতে আবার ওই আগে ওরা, ওই যে হাসিনা না বলে, একমাত্র প্রাইম মিনিস্টার চান্দা খায় না, দুর্নীতি করে না, বাকি সব কারাপ্টেড, মানে গোড়ারা ঠিক রাখে, শেয়ান। এগুলো সাংবাদিক, এগুলো আইনজীবী, দেন না? এই আইনজীবী সংবিধান অনুচ্ছেদ 35-3 অনুচ্ছেদ, কোর্টের বিচারক হবে স্বাধীন নিরপেক্ষ। তাহলে কোর্টের অফিসার দাবি করে বলে উকিলরা, তো উকিলরা পার্টি করে কেন? পার্টি কেন করো? 2 নম্বরই করার জন্য, ধান্দাবাজি করার জন্য। আচ্ছা, বিদেশে কাজ করে, আমি যে আইওয়া সিটিতে বক্তৃতা দিলাম 4 তারিখ, তোরা বলে আপনার কোনো পলিটিক্যাল আলোচনা করবেন নাকি? তার মানে আমাদের দেশের যে আমলারা দলীয়করণ এমনভাবে করছে, আইনে কিন্তু নাই, কিন্তু আওয়ামী লীগ বিএনপি দল আছে, জামাতের দল আছে, আওয়ামী লীগ বিএনপি বেশি আমলাদের মধ্যে। এলে ম্যাক্সিমাম ওই যে খারাপ অনুগ্রহের কোটায় চাকরি পেয়েছে, সংবিধান হচ্ছে 29 অনুযায়ী পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য একটা কোটা থাকতে পারে। এরা পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী, অথচ জেলায় বড় চাকরি করতো, হের পোলায় খয়রাতি কোটা চাকরি পেয়েছে, কাজকাম তো জানে না, তেল মারা। হাসিনা এবং বিভিন্ন রুলে যারা যারা পাওয়ারফুল ওদের তেল মারত, তেল মেরে মেরে পোস্ট নিয়েছে। এখন এমপি রাস্তার থেকে আনবেন, ওই ট্রাক ড্রাইভার, নামও বলতে পারি, বলবো না, মারা গেছে ভদ্রলোকেরা, এমপি বানায় দিচ্ছে। কী করবে? হ্যাঁ, সংসদে দাঁড়িয়ে 10 মিনিট সময় দিচ্ছে আপনাকে চিফ হুইপ, 2 মিনিট 3 মিনিট, কী করবে জানে না তো কিছু। তো আমাদের নেতা, আমাদের নেত্রী, হ্যাঁ রে, দেশের রত্ন, গণতন্ত্রের মানুষ পুত্রী, মানুষ পুত্রা, কয়েটে 5 মিনিট 10 লাখ টাকা কইল জনগণের। এই সমস্ত ছেলে খেলা চলবে না। নো, ইট শুড নট বি প্রসিড, ইট শুড নট বি প্রসিডেড। এটা প্রসিড হতে দেওয়া উচিত নয়। ইট শুড নট বি প্রসিড, এটা প্রসিড হতে দেওয়া হবে না। থিঙ্ক দিস ওয়ার মেক persons fit for politics and right eligible rulers who can direct nations to the development and welfare. এই যে পরীক্ষাগুলো নেওয়ার পরে আমরা যদি এভাবে পলিটিক্সকে সাইজ করতে পারি, এই উড়ে এসে জুড়ে বেসা অপদার্থ লেস ক্যালিবারের লোকজন, লেস মেধাবী অপদার্থগুলো যদি মিনিস্টার হয়, তাহলে আপনি মেধাবী লোক নিয়ে কী করবেন? এই যে অপদার্থ রুলার্সরা, অযোগ্য অপদার্থ, লেখাপড়া জানেন, ওরা কী করলো? 12 জনের ডিঙ্গে 13 নম্বরের সেনাপ্রধান বানায়, এই ডিঙ্গে ওই চিফ সেক্রেটারি, ওই যে ক্যাবিনেট সেক্রেটারি, বড় বড় সেক্রেটারি বানায়, ওদের তেল মারে যারা গো। কেন? ওরা অপদার্থ। জ্ঞানীগুণী দেখলে ওদের ঈর্ষা লাগে, যেমন ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসকে দেখলে ঈর্ষা লাগে। দেখেন না, তাকে হয়রানি করার জন্য কি মামলা টামলা করলো। এখন কতগুলো পলিটিশিয়ান আছে, ক্ষমতা ছিল, দুর্নীতি করছে, ভুলে গেছে। এখন ক্ষমতা যে আবার খাবে, কারণ আগে জমা টাকা বোধ শেষ হয়ে যাচ্ছে। এখন শ্রমিকদের জন্য দরদ, শ্রমিকরা বলে কোনো ক্ষুধা নাই, কেবল ভোটের ক্ষুধা। 1.5 দিন আসিলা কই? এতদিন কোথায় ছিলেন নাটোরের বর্ণলতা সেন? হ্যাঁ, ওই নাটোরের বর্ণলতা সেন কোথায় ছিলেন? ওরে বাপরে বাপ, 7:30 বাজে, শেষ করবো রে। আমাদের এখানে বিকাল 7:30, সূর্য ডোবে নাই এখনো। আপনাদের ওখানে বোধহয় 6:30 সকাল, আমরা এখানে বিকাল। তো দিস এক্সাম শুড বি
introduced and the university should be also established. If we like to গেল 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 শাটিং ডাউন হয়ে গেল। আসসালামু আলাইকুম, সরি আমার ব্যাটারির চার্জই শেষ হয়ে গেছিল, শাটিং ডাউন হয়ে গেছে। এক্সকিউজ মি, সরি টু ডিস্টার্ব ইউ unwillingly, unwilling disturbing. We may think this way and this process will make persons fit for politics and right eligible rulers we can get through this way, who can direct the nations to the development, prosperity, welfare, and proactive service they can render. They will be the good politician, they will not be corrupted politician, they will be politician for like a statesman. And under this leadership, wise leadership, skilled leadership, the civil bureaucrat can do their best service. They can render the best service, and the general mass will be happy getting their service. What happens in Bangladesh for 54 years before? We passed separation from Pakistan, 54 years. What happens? The inadequate, ignorant, low caliber people would be the minister, would be the president, would be the prime minister. They had no vision and mission, they have no knowledge, they have no skill. What they have? They have an quality to do corruption. How to do corruption? In most cases, less qualified persons, because we have got our leader, because the prime minister and their supporters who are not able to guide the nation on the right track, because they are less qualified. Right person, right place, according to Constitution, Article 20. But our Prime Minister and ministers are also less qualified, and most of cases they are not honest. Most of them were not honest, dishonest. Dishonesty is so much bad, it is very, very harmful for the country and countrymen. Conclusion now, so it is must now, a days to come, আমাদের অবশ্যই এখন আসছে দিন, we should make change, we should bring change. The brilliant saps can do and can render the better service for the nations. We should choose and we should pick up the honest persons in executive services as was in legislative services, in judicial service and other services. Particularly, I have delivered a lecture on to get a mentally, physically fit, honest, wise leadership, those who run the country. I think the people, those who are wish to have a developed country, they will support it, or otherwise they will make a better suggestion, what I have given here. May Allah bless you all. ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ আপনাদের সকলের কল্যাণ করুন। আমিন।